ஹாய் ஹலோ மக்களே, வெல்கம் வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் கைஸ். நம்ம லைவ புதுசா பாக்குறீங்கன்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். சும்மா தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் நண்பர்கள். New startings. கைஸ் புதுசா பாக்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். ஓ ஏய் பாருங்க, செம்மையா கொண்டு வந்துடுறேன்டா. ஈவன் இங்கே பார்த்தீங்களா? விசஸ் ஜமால் மாடி என்ன அது ப்ரோ? இதான் பயந்து போயிட்டேன். ஒரு செகண்ட். ஹாய் ப்ரோ நோவா ப்ரோ, வாங்க 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 வாங்க, வெல்கம். வணக்கம் 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 வணக்கம், வெல்கம் பாய்ஸ். அடங்கம்மா முக்காடுங்க. ஓகே, ஜெசி போடுங்க. எஸ்டர்டே கிரீன் தான். ஓகே ஓகே ப்ரோ, அது இந்த டிஷர்ட் சும்மா தான் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ? நானும் டிவிஷன் 2ல தான் இருந்தேன். நான் டிவிஷன் 3 தல. நான் நம்மளாம் அடிச்சு பறக்கணும். என்ன தல, நான் காடெல்லாம் எல்லாம் மொரட்டு காலம் வந்துருக்கு போல இருக்கு. டெம்பேலே காடு வந்து சரியான காடு ப்ரோ. பார்த்தேன், மொரட்டா இருக்கு காடு. நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த இது பாத்தீங்களா, ஃப்ரீ சைனிங்ஸ் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ வந்திருக்காப்ல பாய். இது மேனேஜர் அவுட் வைட் ஆடுவீங்களா ப்ரோ யாரும்? அது ப்ரோ தயவு செய்து அந்த அக்கௌண்ட் மட்டும் என்கிட்ட கொடுக்க சொல்லுங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ எல்லாமே கிடைக்குது ப்ரோ. லக்கி அக்கௌண்ட் ப்ரோ, கேஷ் லக்கி அக்கௌண்ட். அவுட் வைட் ஆடுவீங்களா? ஆனால் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. இது பூஸ்டர்ஸ் நல்லா இருக்கு. அவுட் வைட் ஆடுறவங்களும் கண்டிப்பாக நல்ல மேனேஜர் தான். 89 மேட்ச் எக்ஸ்டெண்ட் 30 30 வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க தான். 30 வயசுக்கு மேலே யார் இருக்கா? நம்ம ஸ்டீம்ல நம்ம இதில் இருக்காங்கன்னா நான் 30 வயசுக்கு மேலே தான் ப்ரோ. கவானி விட்டுருக்கானுங்க, தலைவன் பொறி பறக்க விட்டுருக்கானே. யுனைடெட்ல இருக்கப்பையும் சரி, பிஎஸ்சியில் இருக்கப்பையும் சரி. இது செம்ம காடு, சிம்பளே காடு. ஆனால் கோல்ட் பவுச்சரா இருக்கு, இருந்தாலும் சரியான காடு. காட்டு ஒரு மொத்த காடு. எனக்கு தெரியாது சீரியஸா, எனக்கு சீரியஸா தெரியாது ப்ரோ. இவனும் ப்ரோ தலைவனும் மொட்டை கை தான் ப்ரோ. ரோல் பிளேயர்ல போட்டிருக்கானு பார்த்தீங்களா? பரவாயில்ல, செகண்ட் ரோல் பிளேயர் தான். சிம்பலே விட்ட. ஆமாம் ப்ரோ,
இந்த இந்த டிம்பல 103 ப்ரோ. பாருங்க ஸ்பீடு ஸ்பீடு கொடுக்காமலே 85 82 நம்ம கொடுத்தோம்னா அதுல ஒரு 3 ஏறும். எப்படியுமே 100க்கு மேல போயிடும் ஸ்பீடு ஆக்சலரேஷன்லாம். பேலன்ஸு ஃபினிஷ் அடி டிம்பலை காட்டிலாம் எடுத்தோம்னா ஒர்த்து ப்ரோ. கரெக்டா இருக்கும். அதே இவன் நல்ல பிளேயர் ப்ரோ. இவன் தானே இந்த ஸ்கோர் பண்ணது ஆரம்பப்பா கிராஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இதுல ஏதோ ஒரு மேட்ச்ல பார்சலோனா கூட தான் நினைக்கிறேன். இது பாத்தீங்களா, இதுவும் நல்ல ஓசிமேன் வந்திருக்கான் பாத்தீங்க, புல்லட் ஹெட்டரு. இதுவும் நல்ல காட்டை தான் ப்ரோ. ஓசிமேன் நார்மல் கடையை பயங்கர பால் கண்ட்ரோல் பயங்கரமா வச்சிருப்பாங்க ப்ரோ தலைவன். நாப்போலியில இருக்க காடெல்லாம் வந்து அம்மா 107 நாப்போலியில இருக்கப்பெல்லாம் தலைவன் ஒண்ணு தட்டி 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 பாலை காலிலேயே வச்சுட்டு ஸ்கோர் போடுவான். சரியான கோட் ப்ரோ அது. அதுலதான் ஓசிமேன் வந்து இன்னும் நல்லா ஹிட் ஆனது. நாப்போலியில இருக்க வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு தெரியாது. பட் ஆனா இன்னும் ஹிட் ஆனது அதுலதான். தட்டி 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 பாலை உள்ள கொண்டு போவான் பாருங்க. இந்த ஜாப்பனீஸ் பாய்ஸ் வந்து ஜாப்பனீஸா இந்த என்ன என்ன ஊர்னு தெரியல சத்தியமா. இது தலைவன் தான் ஜப்பானின்னு நினைக்கிறேன். டம்மி ரன்னர் ஏன்டா இந்த காலம்லாம். ஆனா இவங்க எல்லாம் இவங்க மேட்ச்லாம் நம்ம பார்த்ததில்ல ப்ரோ. யாரு இது இது உஸ்மானோடதா? அப்படியா ப்ரோ? 4 மேட்ச் ஐயோ எல்லாமே நமக்கு நல்லா கிடைச்சதா ரவி ப்ரோ. ஏதாவது எல்லாமே வேணும்னா நம்ம குளிக்கு தான் போகணும். குளிக்கிட்டு ரைக்காடு சும்மால தூக்கி சொருவிடா அப்படின்ட்டு நம்ம விசாட்டு போட்டு வெளிக்கலாம் மாட்டார். திடீர்னு எங்கேருந்து வேணா பால் போடுங்க தலைவன் அடிப்பான். நான் கண்டிப்பா இவனை தான் ப்ரோ சைன் பண்ண போறேன். டோரஸ் அர்ஜென்டினா கை ஸ்போர்ட்டிங் லிஸ்பன் விளாட்றானா? இது இல்லை. ஓகே ஓகே. கவானி இருக்கு. கவானிலாம் இது இத்து போன கடை ப்ரோ. நான் இது சைன் பண்ணாதீங்க. கோல்ட் பவுச் இருக்கானு என்ன புல்லட் ஹெட்டரா? ஆமா விஷனரி பாஸ். இவன் சிபி. ஆனா இவங்களுக்கு நல்லா ஸ்டாட்ஸ் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. விஷனரி பாஸ் கொடுத்துருக்கானு. சஃபீர் ரஹீம். நான் இவனை பார்த்துட்டு இவன் நினைச்சிட்டேன் ப்ரோ. யாரு நம்பாலு இதோ பிரேசில் கையா பேரை மாட்டு போச்சு. பாபின்னு வானுங்கள. முத்துரா ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. சாரி முத்துவன் ப்ரோ வாங்க. அவன் நினைச்சுக்கிட்டேன் ப்ரோ. மொராக்கா தானே தலைவன்? ஆமா காடை பார்த்தாலே தெரிஞ்சு போச்சு. பார்த்தோட்டே நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நல்ல காடு. அதுக்கு தலை இதை வந்து நான் வந்து பில்டப். இவன் யாரு நம்பாலு? பேஸ்டோனி இருக்கு. ஆனா அவன் ஸ்டாட் சரி கிடையாது. இருந்தாலும் பேஸ்டோனி இருக்கப்பே அவன் சொன்னான் அவன் ஒரு மொரட்டு பிளே. நான் என்ன சொன்னேன்னா அவங்கள வந்து ஒரு ஆஃப் டைமுக்கு அப்புறமேட்டு இறக்கி ஆடலாம். புரியுதா? சிம்பிள் அவ்வளவுதான். அதான் இவன்லாம் நான் எப்படி இருக்குன்னு பாப்பாருங்க. இன்ஜினியரிங் மீடியமு ஃபார்ம் வேவிங் வீக் ஃபுட்டு மீடியமு வீக் ஃபுட் ரேர்லி. பாருங்க இது காடே நல்ல காடு. வெஜ்ஜு கிராஸ் தான். நான் கண்ணை மூடிட்டு இதுதான். ஹைட்டை பத்திலாம் ப்ராப்ளம் இல்லை ப்ரோ. தூக்கி நம்ம விசாரிட்டு ஹோல் பிளேயர் தானே. கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் அவருக்கு. மற்ற கார்டெல்லாம் கவானிலாம் இந்த இன்டர் மயாமில இருந்துட்டு அதெல்லாம் எது கொடுக்குறாங்க எல்லாம் கிராஸுக்காக மட்டும் தான் ப்ரோ. திடுப்புன்னு கிராஸ் வந்து இந்த கார்டு அந்த கார்டு மொராக்கா கார்டும் இந்த இவன் கார்டும் பஹிமியா அவன் கார்டும் 2 கார்டில் எதனா ஒரு கார்டை சைன் பண்ணிடுங்க நண்பர்களே. ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டோரஸ் தான். அதனால கண்டிப்பா யாராச்சும் சைன் பண்றதா இருந்தா டோரஸை சைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பத்திரமா. மொரட்டு கார்டு சரியா? அப்படி இல்லைனா இந்த கார்டு ரஹீமி இவங்க 2 பேர்ல யாராச்சும் ஒருத்தர் சைன் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பா புல்லட் ஹெட்டர்லாம் போகாதீங்க. ஏன்னா எல்லாருமே புல்லட் ஹெட்டர் தான் வச்சிருக்கீங்க. பினாமினல் பாஸ் தேவையில்ல. பாக்ஸ் நல்ல கார்டெல்லாம் கிடைக்கும் நமக்கு. பாப்பா இதுல யாரு ப்ரோ? இதுல யாரை சைன் பண்ண போறீங்க? கிரீஸ்மேன்லாம் வேணாம். கிரீஸ்மேன்லாம் பெருசா எதுவும் கிடைக்கல. ஹோல் பிளேயர்ல பரவாயில்லையே. இவன் நடுவில் நல்லா பண்ணான் ப்ரோ. ஈஜிப்ட் இப்ப புது சலார்னு விட்டிட்டு இருக்கானுங்க தலைவனா. சரி இந்த பிளேயர்லாம் நமக்கு அர்ஜென்டினா தான்.
பேர்லாம் நான் விளையாண்டு பார்த்தேன். ஆனால் எந்த டிவிஷன் நான் விளையாடுறாங்கன்னு தெரியல. நீங்க டாக்டர் அலெக்ஸ் டாக் ஃபுல் பேக் ஆகும். ஆங்கர் ஆலன் அலிஹால் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு? ஆமா ப்ரோ, அதுதான் இவன் ரீசெண்ட் பிரீமியர் லீக்ல இவன் கொஞ்சம் நல்லா ஆடிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. ரீசெண்ட் லீக் நடுவுல தான் இப்பதான் என்ன ட்ரெண்டு தலைவன் பீட்டாம் போல இருக்கு ஏன் பண்ணிட்டு சும்மாவே இவங்களை கையில பிடிக்க முடியாது ப்ரோ. போட்டு பொலப்பான்னு பொழப்பானுங்க. சும்மாவே அவங்கள கையில பிடிக்க முடியாது ப்ரோ, உண்மையாவே சொல்றேன். சரியான டெலிபாட் மாட்டேங்குது. இப்ப வந்து நமக்கு தூக்கி ட்ரெண்டு பாஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். நம்ம சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது. பிச்சு பால்லாம் பா போயிடும். ஹாய் ப்ரோ கவின், வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. புதுசா வரீங்க ப்ரோ. ஈஷாப்ல காட்டுங்க ப்ரோ. கேலகர் தானே நல்லா கல்லாம் நமக்கு ஃப்ளாப் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. மேபி ப்ரோ. சில அளவுக்கு வருவானா என்னன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியாது. இது பார்க்கலாம். நல்லா தான் ப்ரோ ஆடுறான். பார்ப்போம் என்ன கதைன்ட்டு. என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. ஐயோ யாருக்கு ப்ரோ, யாரை சொல்றீங்க? ஓ ட்ரெண்ட சொல்றீங்களா ப்ரோ? என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் அவன் டிஃபென்ஸ் ஓரளவு நல்லா தான் ப்ரோ பண்ணுவான் ட்ரெண்டு. ஆனாலும் ட்ரெண்ட் ஒரு வித்தியாசமான கேரக்டர் ப்ரோ. சீரியஸா எப்ப என்ன நடக்குன்னு தெரியும் ப்ரோ. டிஃபென்ஸுக்கு ஜாபி வேற மேனேஜர்ல ப்ரோ. டிஃபென்ஸுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஆள் குயிக் என்கவுண்டர் தான் ப்ரோ அவன் ஆட போறது. அதனால அவன் என்னைக்குமே டிஃபென்ஸை பார்க்கவே மாட்டான் ஜாபி. டிஃபென்ஸ் ஒரு 2 பேர் 3 பேர் 2 பேர்ல 3 பேர் அவ்வளவுதான். அலையன் போட்டு பொலன்னு பொழந்துருவோம். ஜாபி ஒரு உனக்கு தெரியாத லெவர் பூசனே வந்து அதில் பாகாலத்தில் இருந்துச்சு. அதே தூக்கி நிப்பாட்டிட்டான். அதே மாதிரி விட்ஸும் லிவர்பூல். விட்ஸு வந்து அவ்வளோ நல்ல பிளேயரான்னு சத்தியமா தரல. விட்ஸு எப்படின்னு எனக்கு தெரியல சத்தியமா. Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. If you're just joining us, we are already underway. Rudiger cuts it out. Mbappe touches it back. He's got no choice here. He had to go backwards. Neymar. Oh, it's lacking. Passes short and sharp. It's Neymar! Goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. And that is He picked his spot expertly. He weighed up the landscape, Peter, and he stuck it bang in the corner. I doubt very much that this was in எனக்கு a தெரிஞ்சு பலப்பான்னு தான் ப்ரோ தோணுது. Whistle's gone, that's foul. உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பா பழந்துவாங்கன்னு தான் தோணுது. Kunde, and it's Sané. Sané will not want to lose out here, not against this opponent. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Mbappe. Now that's well seen too. Moved on forwards. Tchouameni cuts out the pass. Serginho. Oh. And it's Griezmann. De Bruyne. He's in plenty of space here.
Neymar. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Oh, no joy this time. Adams gets it clear. Pretty robust defending. He's found a way through. And it's Cancelo. Now it's Neymar. Well, he got rid because he was under pressure. Serginho. Pedri. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Oh, here's a man adored by many, even deified by some. Pedri. Serginho. Well, that looks a decent ball. And it's been given away. Pedri. And he's taking no chances there. Mbappe, who does have an assist to his name. Oh, now here's an interesting matchup. That's been cut out, well played. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause Oh, right. of mild frustration. No, that was never going to make it. Oh, he's burst through. It's now the finish. Oh, Oh, he's managed to get it all wrong. Javi It's gone. easy to say it, but difficult to stop. அப்படியா when bro? runs in behind Okay, are okay. எந்த being division made bro? like that. Third division bro. And we have our very first corner. ப்ரோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவன் நல்லா தான் ப்ரோ. ஸ்ட்ரகிள் தான் பண்ணல. ஏன்னா எப்படி நீங்க வாங்குவீங்க? அவனா குடுக்குற கடை தானே. Thumps it clear. வேற கடைலாம் பெருசா கடையிலையே ப்ரோ. And again they run up against stubborn defending. அந்த Defending, albeit from an unexpected source. He's dealt with that very well, Peter. It's a real வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. discipline. நல்லா தான் ப்ரோ இருப்பேன் இன்னும். ஆனா எந்த பஞ்சாயத்தும் இல்ல. நான் தான் இங்க சொதப்பிட்டு இருக்கேன். Hoisted in. No, he's just misjudged that one. Well read. And the danger is averted. Abiati gets rid. தேர்ட் டிவிஷன் ப்ரோ. மூணாவது டிவிஷன்ல இருக்கேன். அதான் கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாருங்க அப்படியே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Oh, he's going to be disappointed with that. Barcelona certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. They want to be quick here. It's breakaway time. De Bruyne gets into some space. That had too much on it. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Sané, and that's been intercepted. That was well played, well stopped. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. நேரம் It's கட்ட half நேரம் time கட்ட here. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides. கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாக்குறவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I could see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And the game has already resumed here. Barcelona really need to... Stoichkov! Great effort, beautifully taken. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. தரலாம் நண்பர்களே. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. சம பால் கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு. And here's the chance to counter. Rudiger.
Oh, he's found support out wide. பெட்ரி முன்னாடி இருந்தான். That has not gone well. Tchouaméni, Pedri. Oh, good spread. Pedri, brilliantly cut out. இங்கிட்டோ போறாங்க ப்ரோ பால. இங்கிட்டோ. Chance here to counter. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Marquinhos. Cancelo plays a delicate ball. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Poorly directed kick from the keeper, he's given it away. Cafu. So Jim, what are you thinking? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. And it's De Bruyne. Chip through. I think that's offside. Yes, it is. And he's quick to snatch it back. Sané. பா லாக பாத்தீங்களா? Oh, facing up to his adversary. This is லாகுக்கு a தான் ப்ரோ. formidable matchup. Neither of these two want to come off second best. Tries to get it clear. Barcelona showing a little more urgency now, and to be honest, ஏன்டா எனக்கு முத மேட்சே லாக் ஆகுது. They're coming again and again. A lucky throw. Griezmann gets through. Can he finish? It's loose. முத மேட்சே ஏன் ப்ரோ இப்படி லாக் ஆகுது? Sané. This is the time you need that pace. And it's Sané. Rodri. De Bruyne. De Bruyne. ஏய் என்னடா இவன்? In on the last quarter of an hour. And here's Osimhen. Serginho. He's on straight hit. It's a goal. And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. The breakaway clinical and clean, and the finish unerring. Well, talking about being hit on the break, the ball was in their net before. Guys, பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. It was fast. புதுசா பாக்குறீங்க நம்ம சேனலை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. நம்மால் செத்துவிட்டா. இன்னொரு தானே பில்டப்பா. டிஃபெண்டர் தான் யாருமே இந்த கைஸ். நண்பர்களே பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசாக பார்க்குறீங்க நம்ம சேனலுக்கு அப்படியே சப்ஸ்கிரைபை தட்டி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா. Changement pour Lens. Le numéro 18. So, time for changes on both sides actually. Neymar. That has certainly made things interesting. Barcelona surely know by now that they've put so much work into producing the equaliser that they'll battle on for a winner. You know, it's all one-way traffic for them now, and they simply have to capitalise on it. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Barcelona merit full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Shot a goal! Oh no, that could be a costly miss. Osimhen fully appreciates that he could have won it then, and now he'll be all the keener not to lose it.
And he gets rid in a hurry. One day, three ball போறான். ஐயோ அதான் And now they நினைச்சான்டா. can spring out of defence. கடுப்புண்டா. And here's Batistuta. கடுப்பு Oh, பிரச்சனை. that's neat. And it's Sancho. There's the shot! Oh, that's incredible! Late in the day, this could well be it! என்ன சண்டை ப்ரோ அவன்? Stylish in the extreme, a delicious goal. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the yeah. manager would have seen it. An impact sub. Lens take what looks to be a decisive lead. Well, the last moments now, Peter, are going to be very frantic. There's still time for a twist or two yet. It's Bebeto. And that is a little undercooked. Picked out brilliantly. Serginho. Cleared without hesitation. Bro, So that's bro. it. It is all over. Well, that turned out to be quite a goal. Both என்ன ப்ரோ sides அப்படியே committed, கோல determined, driven. போட்டுட்டான் சை. Whilst you might argue to the contrary, perhaps a fair result on the balance of things. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous Have plaît. you looked இந்த at அந்த the இந்த game, கோல் haven't you? போட்டுட்டா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ப்ரோ. சிப் பாஸ் போட்டு கோல் போட்டது. ச்சே. ஆரம்பமேவா? ஏய் கரண்ட் ரேங்கிங் 7000ல இருக்கேன். என்ன கதை? அப்படியே. கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாருங்க நம்ம சேனலுக்கு லைக் தட்டி விட்டு அப்படியே பாருங்க. அந்த சரியான கோலை போட்டான் ப்ரோ. அப்பாடி. வந்துட்டாங்க ப்ரோ.
தப்பாவே வெடி கொடுக்கறது இவ்வளோ நேரம் ஆகும். நண்பர்களே பார்க்குறவங்களாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. என்ன நண்பர்களே லைக் சப்ஸ்கிரைப்லாம் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க? பார்க்குறவங்க லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போடுங்க. Well, hello, welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Things have got underway here pretty promptly. It's out for a goal kick. அதுவா ப்ரோ இவன் அந்த பேர் மன்னிச்சு Cristiano Ronaldo. ஏன் ப்ரோ நம்பாளு இந்த மேன் சிட்டி பிளேயரு. And the ball's come loose here. Cristiano Ronaldo. So what can they make of this? And he's onside. It's always a pleasure to see Paolo Maldini take to the pitch. So would say anyone who understands the defender's art. Well, bias comes easy for me when we talk about one of the greatest pros. He exists. Tries a shot! Oh, that was nice, but not quite the end product required. நல்ல chance. It's easy to say it, but difficult to stop it when runs in behind are being made like that. நல்ல சான்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டியேடா தம்பி. மேன் சிட்டி பிளேயர் தான் ப்ரோ. சைன் பண்ணா கண்டிப்பா அந்த மேன் சிட்டி பிளேயர் தான். எப்படி வேற யாரும் அவன் தான் ப்ரோ. கொஞ்சமாச்சும் இல்லைனா வேற யாருமே நல்லா இல்லையே ப்ரோ. ஒருத்தங்காலையும் வச்சே இருக்கான். Shifted upfield. வச்சே. நீங்க யாரை சைன் பண்ண போறீங்க? யாரா இவர் ப்ரோ கேமர் ப்ரோ. நான் சைன் பண்ணாதான் பண்ணுவேன் அடுத்த சீசன் தான். Couple of decent early chances. It bodes well for an exciting game. நீங்க யார் நீங்க யார் நீங்க யார் நீங்க யார் நீங்க யார்? Now it's Neymar. Pull it. Oh, the movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Pedri. Serginho. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. And here's Cristiano Ronaldo. Ronaldo was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Real chance! டெலிஸ் வாங்கிட்டேன் because Man United. பார்க்கறேன் டெலிஸ் நல்லா இருக்கானா? There's always a chance of being caught like that when you surrender the football. So we have the first goal. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Just eases him off the ball. Messi. Nice interception, well timed. Van Dijk gets over and intercepts. Pull it. Now it's Cristiano Ronaldo. Yo bro ஒண்ணுமே பண்ணல bro. Free kick. Yeah, well, they were exposed and vulnerable. இந்த இடத்துல 15 கிக் வாங்குறானே அடிச்சுப்பான் bro. And this an opportunity to pull level. He's shaping up to have a crack from here. Pirlo! நல்ல பிளேயரா இருந்தா அடிச்சுப்பான் bro. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. And it's Stoichkov. Barcelona ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. And that could set him on his way. Pass is just off target. And he has slightly undercooked that one. Quality deserted them when they really needed it.
We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just, I suppose, Jim, denies the... Pedri! Well, now it's a race for the ball. ப்ரோ பைரன் சேனுக்கு இருங்க ப்ரோ ரைம்ஸ் ஏன்டா இம்புடைட்டா இருக்கான் Pull it. That's positional gold, the utilisation of space. Neymar gets into some space. And that is out of play. And that has left him in a heap. ஐயோ தலைவா Gets it away. Barcelona can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Goes in for the header! Oh, should really have made more of that. Yeah, that was really sharp. That kind of delivery can play havoc with defences. We've got 5 minutes till half time. Sane, who's set up one goal so far, pass somewhat off target. Serious. Pull it. Pull it cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. There will be 1 minute added time. And the referee brings the first half. எங்க ப்ரோ சனே இல்லையே ப்ரோ சேனுக்கு பதிலா யாரும் சைன் Simmered பண்ணீங்க along nicely, warming up to what may be a more எங்க இருக்காங்க யாருமே second இல்லையே half to follow. பைரன் டக் இருக்காங்க பாப்பா பார்த்தா With தெரியும் your expectation. At least, Peter, not conceding enough ஹரிக்கேன்லாம் பீராகி ப்ரோ in this game, and they can up their response in the second half. இன்னைக்குமே ஃபார்வர்ட்னா ஒரு மொரட்டு ஃபார்வர்ட் வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் Game here. இந்த விங்கர் இந்த மிட்ஃபீல்டு இவங்க மட்டும் தான் நமக்கு செதுக்குவானுங்க மற்ற ஃபார்வர்ட்லாம் தேவையே கிடையாது ஃபார்வர்ட்லாம் ஏகப்பட்ட கோல் கோச்சர் ஏகப்பட்ட பேர் பொறிப்பற கூடும் ஃபார்வர்ட்லாம் போவாங்க இன்னையுமே அந்த கவானி கார்டெலாம் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நம்மள்ட்ட இப்போ ஃபார்வேர்டே இல்லை அப்படின்னா நம்ம போகலாம் ப்ரோ கண்டிப்பாக தப்பு கிடையாது ஆனால் நம்மள்ட்ட ஃபார்வேர்டு இருக்கப்போ நல்ல ஃபார்வேர்டு இருக்கான் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு போகாதீங்க கோல் போச்சருக்குலாம் போகாதீங்க மிட்ஃபீல்ட் Substitution on the field. Number 12, Van Basten. That gets things going for the second half. Neymar. Coming A on the solitary field. goal. That has been the crucial difference. Paakalam. Number 13, Bale. Shade too heavy. Keeper could pick that up. They've got to be quick moving this forward. Serginho. ஆஹா Well, that's not the cross he had in mind. Now it's Cristiano Ronaldo. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And he gets rid in a hurry. ஓ அந்த பொசிஷனுக்கு பதிலாவா சலா இருக்கான் ப்ரோ சலா இருந்தான் All the difference on these set pieces. He's got full. And he looked every bit the assured keeper there. சலா இருக்கான் அப்புறமேட்டு இந்த ஒரு ரைட் பேக் ப்ரோ ரைட் பேக் ஓடின்னு நினைக்கிறேன் ஓடின்னு Messi. ரைட் பேக் They need to play this quicker in transitions like this. That's alert and sharp and very well played. பாஸ் No, again there's no way through. Adams. Serginho. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. எல்லா பாலும் மண்டைக்கு வாங்கிட்டாங்க And it's Sané. Oh, now here's an interesting matchup.
Barcelona are ahead here by what is still the only goal. ஐயோ Quarter of an hour into the second half. Oh, well played, well sorted out. If they want to counter, they could do with more speed. That looks a cracking ball. He is through here. இவன் தரலாமா நான் வரலாமா அவன் Well, he's hit it long, but astray. And the keeper's got it again. ஜெனி வீட்டுக்கு He's got போயிருப்பான் good distance on that. Pedri. De Bruyne. Fiddles it through. So, Jim, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. And the ball's gone astray. Expertly cut out, really nicely done. That has ended up in no man's land. Serginho. That pass has been well intercepted. Chouameni. Osimhen. And that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Neither of these two want to come off second best. Now then, clash of the egos. Interesting ball. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. And it's Messi. Messi going face-to-face with his great rival. Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. ஐயோ And that is as far as they're going to go. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Osimhen. டேய் என்னடா சைக்காரு மோண்டா வா 1-0 as we head towards the end. Adams does really well there, he is strong. They've got to make this nice and quick. Rijkaard promptly onto that, and that is that. Well, they've got it again. Pirlo. I think we're just about done here. Hullet. Collier. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? He's beaten the last man. எல்லாத்தையும் தடுக்கிறான் ப்ரோ Referee looks at his watch and blows his whistle. Barcelona have done it. Their solitary strike ultimately proving. அப்பா எல்லாத்தையும் தடுக்கிறான் ப்ரோ புலிக்டே கிளிக்லாம் வச்சுட்டு இதாலே பஞ்சாயத்து தான் ஆனா இது தேர்ட் டிவிஷன்ல 5000 ரேங்க்ல இருக்கேன் போல இருக்கு அப்படியா என்னன்னு தெரியல எதுக்கு தூக்கி நம்மள 5000த்துல போட்டு வச்சிருக்கேன் கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் அப்படியே லைக்கை பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா சேனலுக்கு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க யார் சப்ஸ்கிரைபே பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க போல நண்பர்களே லைக்கும் பண்ணுறதில்ல
மாடி ப்ரோ எல்லாம் இதே ஃபார்மேஷன் தான் ப்ரோ தூக்கிட்டு வரானுங்க. Well, hello and welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. தங்கிட்டு Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. If you're just joining us, we are already underway. De Bruyne delivers. Defending of the desperate variety. Serginho. ஓ நைஸ்ரா Goal! நைஸ்ரா. Oh, I've been there myself, and Golly that's the முடிச்சு last thing நண்பர்களே. he wanted to happen. I really sympathise. It's a huge moment for the game and a shocking moment for him personally, but it happened at the best possible time. This is recoverable. So one moment's crazy confusion, but they all count. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. Sane powering forward here. இங்கே தான் நான் Robertson. Fernando Torres. And he was alert to it. Nice interception. His positioning was spot on. Opts for safety. So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. Oh, he's played it in low. And that was very necessary. பசங்க ஏய் ஏய் நானே நினச்சிருக்கேன் இப்போ பார்சலோனா He rises! Really well taken goal. And once more we are all அதே மாதிரி set. கிராஸை போட்டு You score, we score. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. That is a fine goal, really efficiently done. Yeah, he makes those runs with great stealth and a ghost-like arrival to get his head to the ball. Tries a shot. Goal, Barcelona. ஆக்சுவலாக இவன் வந்து And என்ன they're கோல் கீப்பர் back in front. நார்மல் கோல் கீப்பர் வச்சுருக்கான்னு நினைக்கிறேன். No space. அதான் இந்த no அடிக்கெல்லாம் room. உள்ள You போகுது. just cannot stop him. இந்த அடிக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை அவர் உள்ள போகிறது. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Barcelona take the lead. He's in plenty of space here. De Bruyne. And the shot's on here. Serginho. And he's certainly onside here. And he's gone backward here. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Timber. Threads one in. Fernando Torres. De Bruyne. Well timed, excellent interception. Alexander-Arnold. Barcelona applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here... Can he finish? It's a goal! A quite incredible spell. They are flying. யாரி பிளேயர்லாம் போட்டால் வந்து போலாம் Pressure, and he managed to fashion a fine finish. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Barcelona go 2 up and into a position of real strength. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Osimhen! Messi. Conte. Fernando Torres. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. And it's Messi. And he's there to retrieve it.
Played out to the left flank. Osimhen. And the counter is on. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. Vlahovic. Alexander-Arnold. De Bruyne. And that's been intercepted. He read that really well and நான் தலையை stopped it. கேட்ச் அப் பண்ணிடுவான் அதெல்லாம். And that has earned a few nods of approval from the bench. கைஸ் பாக்குறவங்கலாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாக்குறீங்க அப்படி சேனல் Game இருக்கு. for either side, actually. ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க. Oh, smashing head. ஏய் என்னடா? And it's in. எங்க இருந்து It அடிச்சு is a good finish. The odds were against him. நல்லா கிராஸ் பண்றான் bro. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. We have got ourselves a game here. Listen, goals change போஸ்டா games. ரிவ்யூ That's போஸ்டா ரிவ்யூ changed வந்து goals. அபாட்டி அளவுக்கு இல்ல Listen, நண்பரே. they have the momentum. சீரியஸா சொல்றேன். And the pass is அபாட்டி நீ intercepted. விளையாண்டு பாத்தீங்கன்னா And a அபாட்டி foul. எப்படி Yes, தெரியும். the referee's given it. நல்ல கோல் கீப்பர் தான் ப்ரோ. கோல் கீப்பரே இல்லாதவனுக்கு அது ஒரு நல்ல கோல் கீப்பர். கோஸ்டா சீரியஸா கோல் கீப்பரே இல்லாதவங்களுக்கு அது நல்ல ஒரு கோல் கீப்பர். ஆனா ஆல்ரெடி கோல் கீப்பர் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு அது அந்த அளவுக்கு ஒருத்தான கோல் கீப்பர் என்ன பொறுத்த வரைக்கும். Pedri. தாம் ப்ரோ அபாட்டி எப்படிலாம் சேவ் பண்றான் தெரியுமா That's ப்ரோ? great அப்பா positioning. So good from him. பெரிய ஏன்னா குளிக்ட் அடிக்கிற ஷாட்லாம் வந்து சேவ் பண்றதுலாம் கஷ்டம் ப்ரோ. அதுதான் Pedri. Serginho. Oh, easy pickings there. உங்களுக்கு புரியுது. அந்த மாதிரி எனக்கு பிரச்சனையே அதுதானே. அந்த மாதிரி Conte. De Ligt. Habrá 3 minutos de descuento. எப்பிக் தான் ப்ரோ. ஆனா சொல்றேன் Now Ruben Dias. And the referee's looking at his watch. We could be done here. Look at the space here. Can he put it away? Messi. Vlahovic. Oh, nicely intercepted. And he's in on goal. Oh, the ball's come loose here. அயனே வாடா 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 விஜய். Caution certainly not on the agenda here from both sides. Oh, time to catch your breath. Serious-ஆ bro? Manic first half. நீங்க கோஸ்டாவா நீங்க அபாட்டி வச்சிருக்கீங்களா? மொபைல் எப்படின்னு தெரியல. பிஎஸ்லானா உமால தலையன் வந்து தாவுறான். தாவி 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 பிடிக்கிறான் ப்ரோ. வேலை முடிஞ்சா எப்படி வேலை இருக்குது வேலை போகுது. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 20, Fernando Torres. That gets things going for the Será second sustituido half. por el dorsal 9. Gets his pass away. Osimhen. Messi. That's a lovely, neat pass. Robertson looks to clip it forward. Couldn't quite squeeze எனக்கு that one சமதான். through. பட் எவ்ரி ஒன்னுக்கு பிடிக்கும் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ சீரியஸ் எனக்கு பிடிக்கலலாம் கிடையாது. சீரியஸா நல்ல கோல் கீப்பர் தான். ஆனா வந்து தலையன் வந்து அபாட்டி இருக்குனால எனக்கு சத்தியமா தரல ப்ரோ. அதனால ஒரு மேபி நான் சொல்லலாம். Messi. Conte. Alexander-Arnold. No, it's not getting there. இதுதான் உங்களுக்கு. Well, that's the first attempt, Peter, we've seen at one of those raking passes just to spread the play. And it's Sané. Wriggles his way through. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Messi. Oh, he's going to be disappointed with that. Now it's De Bruyne. Serginho. He's got the shot away! Sticks it away! And this is getting better and better. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. So the lead now is 2. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. Ruben Dias cuts La out the asistencia a pass. este partido Now it's asciende a Messi. 93.628 espectadores.
Pedri, and now the breakaway. Sané aims beyond the defence. Shot a goal! It's loose and there's a race for the ball. Now he's off and running. Sané. Pedri. He can run onto that. Messi. Conte. Looks a good ball through. That's an excellent interception. And it's De Bruyne. De Bruyne, good driving run. Sané. That's going to go a long way. Well, that tackle was certainly sturdy. பின்னாடி வந்துட்டான் bro. Beckenbauer, quality ball. It's a decent chance to counter-attack. And he welcomes it in. Conte. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. He won't be happy with that one. Osimhen. Gets into some space. Well, not the worst attempt. A little technical tweak should help the quality. They've got a corner here. And now a sudden chance to counter. Challenge just a bit on the firm side. Vlahovic. And it's Sané. They want to be quick here. It's Oh, breakaway that's, time. Son Heung-min. Rudiger gets rid without sophistication. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. He's got away, and Stoichkov! Oh, and that is really good tenacity. Corner number 2 then. Barcelona are looking to go forward now. De Bruyne. De Bruyne! And more and more and இந்த கோல்லாம் வந்து நார்மல் கோல் கீப்பர்லாம் தடுக்க மாட்டாங்க யாரும் they are pulling clear here. Yeah, they've only got themselves சொன்னா இல்லையா mistakes. போட்டுவா நல்ல கோல் கீப்பர் தான் ஆனா ஏன் தடுக்க மாட்டான்னு Punishable. போட்டா செம்ம கோல் கீப்பர் ஆனா வந்து ஏன் இந்த இது என்னன்னு தெரியல. எனக்கு அபாட்டி கிடைச்சிருக்கு சந்தோஷம் நண்பர்களே. எப்படியோ ஒரு வழியாக அபாட்டி கிடைச்சிட்டான். நமக்கு செட் ஆயிட்டான் ஒரு கோல் கீப்பர். அவனை வச்சே வாழ்க்கையை ஓட்டிட வேண்டியதான் அடுத்த எப்பிக்கு வர வரைக்கும். அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பா போஸ்டா தான் பார்த்துட்டு சைன் பண்ணி விட்டுருந்துருப்பேன். ஒரு 2000 அது என்ன ப்ரோ ரேங்கிங் இதுல இருக்கு? கைஸ் பாக்குறவங்களா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். எங்க ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் அல்ல நமக்கு இந்த ஆயில் கிடைச்சு
காது மத மதம் இருக்கிறான் பாருங்க. நான் உட்காந்து விளாடலான்ட்டு பாருங்க டியோ வந்தானா. So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. And the matchday noise at this place is truly special. The pride, the passion, it adds to a massive sense of occasion. And already we're underway here. Couldn't squeeze it through. So what can they make of this? Who do you think this turns on, Jim? Well, with this guy, Peter, Antonio Rudiger, you've got to think they'll be playing a high line. His athleticism and pace in recovery are both going to be... Decent hit! Oh, easy pickings there. Look, it's a run defence is dislike, but the timing has to be spot on. Chouameni, Neymar. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Abiati will lay claim to that. Chouameni. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's De Bruyne. Well, the chip pass hasn't quite come off. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Stoichkov. Oh, great, has a goal! அடிச்சிருந்துடும் அப்படியே. Either side yet able to force a breakthrough here. Messi. He steps in, and that's the end of that. Sané. Oh, he's going to be disappointed with that. It's a decent chance to counter-attack. Sané. Now then, the ball's come loose. Neymar. Good spot, he's seen the run. And he's managed to get free. Neymar. Cross to the back post. Chance! And it's hoisted clear. Cafu carries the ball down the right. Big chance, corner. And we have our very first corner. Gets his pass away. Great chance! Just not quite happening for him just now. This is proving to be a very good spell. The intensity is great, but they've got to make it count. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Barcelona are looking to go forward now. Cafu. Barcelona have it back and can go again. Neither of these two want to come off second best. And here's Stoichkov. Stoichkov gets flagged offside. Pedri.
We expected better, and so did he. And here's Roberto Firmino. Firmino. Now it's Osimhen. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Thinks one through. அங்க போட்டுக்கலாம் தப்பு பண்ணி விட்டேன். He's not ஐயோ looking for safety. Oh no, what has happened here? He rises! No, he couldn't get the direction he needed. Well, that's a move which shouldn't be allowed to repeat. A dribble, cross and attempt, all too easy. அடா எங்கிட்ட நண்பர்களே எங்கிட்ட எங்கிட்ட வச்சிருக்கான் நண்பர்களே. ஆமா செங்கல் சைக்கோ போல இருக்கு ப்ரோ. Cafu. And it's Firmino. 0-0, but nevertheless a very decent game. Pedri. Sané. Oh, it's a sweet ball that. Now it's Torres. Can he put it away? பால் மேல பட்டு கீழ பட்டு அவன்ட போச்சு. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. So we have our breakthrough. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. ப்ரோ ஒரே Firmino. And it's Messi. Well, that pass isn't the best. Now it's Pedri. Gets into some space. Oh, what a அவ்வளவுதான் போடா fly! புண்டா. வினோத் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ புதுசா நீ பழைய ஆள் தானே வினோத் ப்ரோலாம் பழைய ஆள் தானே. All square. You score, we score. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. That looks like a preconceived plan. Climbs up big. And it's a goal. Terrific header. He met that with aplomb. Yeah, but I think most of the credit has to go for the ball into the box, Peter. Just came in at the perfect time and the perfect angle. Osimhen! A decent effort as the first half draws to a close. So after a truly engaging first half, பாருங்களேன் it remains right on edge. 46 பாஸ் 32 பாஸ் கரெக்ட்டா போட்டுருக்கீங்க நண்பர்களே. 12 பாஸ். What is shaping up to be a super contest. 2 on the score at the break, and every indication that both parties are capable of adding more. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, we've had plenty to go at in that first half, Peter, and it's a fragile lead that could quite easily change hands in the second. If you like your football unpredictable, I think you're at the right match. There's the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. அலைமே அங்க போய்ட்டான். You want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself. ஐயோ இங்க போட்டுடா டேய் 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 டேய். It's ruffled a few feathers, but well dealt with. And here's Stoichkov. Serginho. He's had a shot! It's in! Again, we are level! What a contest! Wow, this is so good. I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. And that really is so impressive. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. This is quite a battle. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Neymar.
And there's green grass ahead of him. Well, he got rid because he was under pressure. Torres! Cleared away. Ah, that's great defending to cover for the goalkeeper and just get something in the way. No way through. Bit of a communication breakdown there, it seems. Stoichkov, well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then. கரெக்டா அந்த சைடு ஒருத்தன் ஆளு So, third corner of the game. And it's been taken short. It's a mighty effort! பட்டு He's done well to get his ப்ரோ head on போர்ச்சுகல் பேக்கே கிடையாது ப்ரோ தல that. No, that was a போர்ச்சுகல் எங்க தல There were வந்துச்சு several options in the box to pick out. And it's De Bruyne. Now it's Osimhen. He's got away. Osimhen! ஓ போர்ச்சுகல் பேக்லாம் வராது ப்ரோ போர்ச்சுகல் பேக்லாம் எப்ப தரேன்னு நான் Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Can he get it through? Shot a goal! Goal! Barcelona! And the game is well and truly turned on its head. The understanding between those two plays a big part in that, and releasing the run on side proved the key ingredient. Barcelona go into the lead. Yeah, they deserve great credit for turning things around, but they'll now need the defensive resilience to equal that attacking flair. Well, it's good stuff. This is better. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. ப்ரோ அதெல்லாம் எதனா இது இருக்கும் ப்ரோ இதுவா Cancelo. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And it's De Bruyne. He's in a good position. Can he finish? அதெல்லாம் போர்ச்சுகல் வின் பண்ண அதெல்லாம் வர ப்ரோ அவன் நல்ல பேக்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் விட மாட்டான் பொறுமையாக தான் விடுவானுங்க பெல்ஜியம் பேக்லாம் நமக்கு தேவையா சொல்லுங்க இப்போ போர்ச்சுகல்லாம் செம்ம ஸ்குவாட் இருக்கானுங்க அப்படியே விட்டாலும் போர்ச்சுகல் பேக்கு அந்த அளவுக்கு நல்ல பிளேயரா விட மாட்டானுங்க ப்ரோ Barcelona take a 2-goal lead and are looking good for the win. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look. அதான் உண்மை குத்துறான் ப்ரோ அவங்க விட்டாலும் அந்த அளவுக்கு நல்ல பேக்கு அவங்க காசு சம்பாதிக்கணும்னு தான் பார்ப்பானுங்க நமக்கு இது பண்ண மாட்டானுங்க Sane going face to face with his great rival. He's on and the shot. ஆடம்ஸ்லாம் கேர்ள் போடுறான் The crowd demanded and he அதனால அதுதான் நமக்கு தேவைப்படுவாங்க காசு சம்பாதிக்க தான் பார்ப்பானு இப்போ கேம் காசு சம்பாதிக்க Look like a matter of fact. Why take extra touches? Barcelona blast themselves into a 3-goal lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been. That could spell trouble. And again, he's got a goal. Players ecstatic, fans delirious. This is utopian. And he stuck it away as if laser guided. No other outcome there. That was bang in the corner, unstoppable. Things looking so easy, almost too easy here. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. நாமின் காரணங்களா அந்த மேன் சிட்டி பிளேயர் இருக்கான்ல அந்த புது பிளேயர் என்ன ப்ரோ De Bruyne. நாமினுக்கான வேஸ்ட் Stoichkov. எனக்கு தெரிஞ்சு எதுக்கு அதை கொடுத்தாங்கன்னே தெரியல Neymar. Oh, that's a nice ball. No luck with that. சீரியஸா அது வேஸ்ட் மாதிரி தான் போகுது ஒண்ணுமே நல்லா இல்ல ப்ரோ அதுல பத்தியதுக்கு எது கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க ரைட் விளையாடாண்டியா கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரே ஒரு மேன் சிட்டி பிளேயர் மட்டும்தான் ஓகேவா இருக்கும் போன இதுல கூட தியோன்ட்ரி அப்புறம் இன்னொருத்தன் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்மேஷன் அந்த இதுல இருக்கான் அவன்
நல்லா இருந்தான் ப்ரோ, நல்லா கடை. João Cancelo. அவன் தான் இன்னைக்கு இதுல வந்திருக்கான், விஷ்ணு பாஸ். Tchouaméni. 5 minutes left on the clock. Fernando Torres. A reprieve, albeit perhaps momentary. Interesting ball. Van Bouten calmly anticipates. Now it's Batistuta. And that has been knocked clear. Tchouaméni puts his foot on the gas. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off. Chance for the header! And he's cleared it out of harm's way. That's a sharp pass. Pedri. Mbappe. He's in plenty of space here. Now the finish! It's a goal! How many? Just how many? The gulf in class is vast. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is... And there goes the final whistle. Barcelona have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team ப்ரோ like என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஃபார்வர்ட் தான். ஒரு 2 சீசன் வச்சு அடிக்கலாம். அடுத்து அது கூட தூக்கி போட்டு வேற யாராச்சும் ஃபார்வர்டு தான் போட்டு விளையாடுங்க. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஃபார்வர்ட் நல்லதான் ப்ரோ இருக்கான். நான் விளையாடலையா ப்ரோ வச்சு நீங்க ப்ரோ இதர் ப்ரோ என் கூட லைவ் நீங்க டெய்லி பாக்குறீங்க. இதுவே போட்டேன், ஸ்டோரியே போட்டேன், சாரி ரீல்ஸே போட்டிருந்தேன். சீரியஸா நல்லாதான் ப்ரோ இருக்கான். இதுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் கன்றாவியான ஏன் ப்ரோ அதோட மொக்க பிள்ளைலாம் நானுங்க ப்ரோ நல்லா இருக்கான் ப்ரோ, விளையாடுங்க வாங்கி வச்சு. நான் எட்ரசன் போனான்னா இந்த பிளான்ல பாருங்க. இன்னொரு யாரும் யூஸ் பண்ண இந்த ஓடி இந்த பிளேயர் தான். எல்லாமே நல்லா இருக்கு பாருங்க. ஸ்பீடு, ஆக்சலரேஷன் அவங்களுக்கு தேவையில்லை, ஆளுக்கு தேவை கிடையாது. ஏன்னா தனையே இருக்கான், தனைக்கு டயர்ட் ஆயிடுச்சுன்னா தலைவன் வந்து அது ரிவ்யூ பண்றேன் ப்ரோ, ஒரு நாள் பண்ணுவோம். பண்ணதானே இருக்கும் போது பிஎஸ் என்ன அது அந்த அளவு அது 2024 மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கும். இ ஃபுட்பால் இருக்குல்ல, சாரி இ ஃபுட்பால் இருக்கு நம்ம ரொனால்டோ தானே, இந்த 24 மாதிரி தான் இருக்கும். இது FC 24 பார்த்துருக்கீங்களா? அதே மாதிரி தான் இருக்கும். சரி, அந்த அளவுக்குலாம் உனக்கு மாற்றங்கள்லாம் தெரியாது, அப்படியே அதே கணக்குல தான் இருக்கும். கைஸ் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசாக வேணா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மொரட்டு
மாட்டு இப்படிலாம் விளாண்டோம்னா அடுத்த மேட்ச் தூக்கி சொல்லிட்டு போயிடுவானுங்க. Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. He's had a shot! That's great defending to cover for the goalkeeper and just get something in the way. No, he wasn't going to let him past. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. A lot of space here, a real opportunity. Pedri. It's impossible to ignore the genius that is Andrea Pirlo. He plays a deeper midfield role, but his whole game is designed to spray passes forward. Just one of a kind. Yeah, these guys now are almost extinct. And the finish! Cleared without hesitation. அம்மா பால். De Bruyne. He's gone forward. Doué. Oh, really good feet. Now it's Sané. Well, that tackle was certainly sturdy. Has a goal! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. நண்பர்களே ஏதோ Well, we've seen the நமக்கு ஏதோ இந்த hundreds of சீசன் advances நல்லது to பண்றாங்களா make it count. இல்ல நம்ம நல்லா விளையாடுறோமா? Combination. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. ஒரு கோலுக்குலாம் சந்தோஷப்படக்கூடாது நண்பர்களே. And it's De Bruyne. Picked out brilliantly. Can he finish? சொன்னா இல்லையா ஒரு கோலுக்குலாம் என்னைக்குமே With சந்தோஷப்படக்கூடாது. style. குழந்தை A போகணும். game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Really tidily gathered, and ultimately a more than tidy finish. Drogba really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. And the shot! Just off target. Pedri nearly produced a moment of magic. He knew the strike was pure. Doué. Well read, nice interception. Still very early doors, but it is a closely contested affair. De Bruyne. Look, movement creates more options, and that was really sharply done. This is the time you need that pace. Drogba. Oh, he's felt that, hasn't he? Adams. Serginho plays a delicate ball. It's a goal kick. And that interception was most necessary. That's great positioning. Come So good. on. And he's cleared it out of harm's way. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And here's Osimhen. And it's lofted through here. Osimhen really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Pedri. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. That just required a bit more oomph to reach its target. Looks a foul. Yep, referee's given it. And he was quick to react.
De Bruyne. Pedri. Oh, facing up to his adversary. The referee's awarded a free kick. And no surprise, that's a booking. So who is the target now? He's having a look at what's available. So, another set play. No, he's missed it. Stoichkov will have to accept some flack for that. Was anyone really expecting it? Well played, that has snuffed out the danger. Sané. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Pedri. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And it's Sané. Now it's Stoichkov. He won't be happy with that one. Doué. And here's Stoichkov. Fiddles it through. Osimhen! They just took too long getting forward. Osimhen simply took an age to make his mind up, Peter, when urgency was the single requirement. Interesting ball. And there's green grass ahead of him. Koundé gets good distance on it. Bumps him off it and wins back the ball. Osimhen. De Bruyne. Now looking to orchestrate a counter. No, no way through. He's played him through. Okay, it didn't quite come off. The execution, I think, needs a retry, maybe with a better outcome. And play. There is the half-time whistle. So half-time, and it is all square. Neither able to pull away from the other, but that is not due to any shortage of effort on either side. It's a goodish game, this, and at half-time, it's one each. Barcelona head into the dressing room after a half in which we've seen 2 goals, one each, and the game right on edge. So we're straight back at it at the start of the second half. Barcelona clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. And here's Drogba. Oh, that's such a good run. More of that, Up please. he goes! Oh, just couldn't turn it in. Well, being able to generate that amount of activity in the box means it's hard not to pick someone out. Not the most accurate pass. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Oh, well played, well sorted out. Sané. And it's De Bruyne. Sané. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Oh, easy pickings there. And here's De Bruyne. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Danger averted for now. Now it's Sané. Oh, now here's an interesting matchup. And that's gone behind for a goal kick. So we've reached the hour mark. Pirlo. And it's De Bruyne. De Bruyne cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Stoichkov. De Bruyne. Koundé. And he's taking no chances there.
That is good pressure, just hounded him off it. Milan can breathe again, just. Oh, super tackle. They were outnumbered and under the cosh. That had to be spot on, and it was. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Oh, no question, that's a foul. And it's De Bruyne. That's a lovely, neat pass. No way through, so back it comes. It's run loose, who's going to get there? He steps in, and that's the end of that. Doué. De Bruyne. Now it's Drogba. Can he get away here? 75 minutes played. He's through here. Doué going face to... Can he put it away? Milan. Okay, Okay, bro. It was coming. They have their reward. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Milan get themselves into the lead. Well, I think you can write this lot off at your peril. It's been a joy to watch them hold themselves right back into it. Now, can they hang on? De Bruyne. Pedri. Osimhen. Now it's Osimhen. Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Ah, he made it look a bit predictable. Chance to shoot, De Bruyne! நம்ம ஸ்ட்ராங் டிஃபென்ஸ் ஆப்போம். ஆமா ப்ரோ, நல்லா பண்றோம். Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. And we have our very first corner. Barcelona have a simple task to find something sustained now and keep the pressure on. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. கடைசில அந்த தூக்கி அடிக்கிறான். Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ஐயோ He கடைசில has அந்த found the way through. Doué. And the ball is out of play. Pedri. Now it's Stoichkov. Doué. Habrá And un it's minuto Messi. de descuento. And that could set him on his way. They're urging him to shoot. And he's quick to get it clear again. And விக்டர் that பேல் will be it. வந்தா நான் உங்களுக்கு Barcelona played more than a part in what நான் has been a உங்களுக்கு very விக்டர் பேல்லாம் exciting game. இப்போ ப்ரோ A game that began so promising. நம்மள்ட்ட நான் விக்டர் பேல் வந்தானா உங்களுக்கு ஆகுது. விக்டர் பேல் கிடைக்க வேணாம், எனக்கு இவன் கிடைச்சா கூட போதும். பால் மொரட்டு பீஸ் கான்டே 3 மேட்ச் ஜெயிக்க விட்டாங்களே, தோக்க விட்டுருவாங்க 2 மேட்ச். அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. கவலைப்படாதீங்க, நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த சம்பவத்தை பாருங்க, எப்படி இருந்தாலும் கோல் போடுவாங்க. மெண்டிஸும் நல்லா இருக்கா, ரொனால்டோ நல்லா இருக்காங்க, எல்லாமே நல்லா இருக்காங்க. சொன்ன மாதிரியே நம்ம போட்ட மாதிரி 2 கார்டு வந்துருச்சு. நேற்று போஸ்ட் பாத்தீங்களா இல்லையா ப்ரோ? 2 கார்டு, ஒரு மெண்டிஸ் கார்டு வந்துருச்சு, ரொனால்டோ கார்டு தான் போடல போடுறேன். ஆனா இது 1 மணி நேரத்துக்கு
அவ்வளோ பேர் லைவ் நேற்று வந்தாங்க நைட் டைம் 10 மணிக்கு மேலே 10 மணிக்கு மேலே பண்ணலாமா மேட்ச் அவ்வளோதான் வந்தாங்க 10 மணிக்கு மேலே தம்ப்நெயில்ல என் போட்டோயும் கொண்டு வரலான்னு தான் பார்த்தேன் நல்லா Well, it is a game broken joystick name appo may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. இன்டர்ல 13 ஆமா ஆமா நான் தெரியல இது நிறைய பேர் வந்தாங்க And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Peter, it's not often I'll focus on the influence of a goalkeeper, but Vitor Baia is an exception I'm happy to make. Consistently strong and one of Portugal's very best players, never mind just keepers. Yeah, I very much doubt his nation has ever had anyone better in that position. டிசி வேணாம் போட்டோ Well, the finish certainly didn't match. இல்ல ப்ரோ அது நல்லா இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு சும்மா நம்ம ஜெர்சி போட்டு அந்த நம்ம போட்டா பெருசா வச்சிருக்கோம் வச்சுங்களேன் பின்னாடி யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க டோன்ட் சேவ் சிஸ் லைவ் போட்டு அப்படியே வச்சிடலாம் It's time to make it matter now. And the keeper beats it away. That has ended up in no man's land. A reprieve, albeit perhaps momentary. Oh, easy pickings there. Adams kept his eye on it, and he's there. Serginho. Rafinha. Oh, good read. He read that really well and stopped it. It's loose, and there's a race for the ball. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Mbappe. Serginho. Oh, now here's an interesting matchup. And here's Stoichkov. Stoichkov! Goal! Barcelona! ஒரு ஷாட் பள்ளியில் ஷாட் மண்டை மண்டையில வச்சான் ப்ரோ இந்த மாதிரி பிளேயர்லாம் கொஞ்சம் அட்டிக்கலாம் ப்ரோக்கன் ஜாய்ஸ்டிக்கா சரி நான் அதை கவனிக்கவே இல்லை கேம் ப்ரோ நான் வேற ஏதோ தாட்டில் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அவர் எப்படின்னு தெரில ப்ரோ ஆனால் நல்லா இருந்தா மேபி நம்ம எடிட் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா போடலாம் நம்ம முகர கொஞ்சம் லைட்டா நல்லா இருக்கனால Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Pedri. Nicely weighted ball. Well, we expected better, and so did he. Well, he's going to be disappointed with that. Now it's Cristiano Ronaldo. Osimhen. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Spread it left. Oh, he's been caught napping. Done nicely by the defence. He's going to be first to this. And here's Sané. And it's Stoichkov. Stoichkov unable to make it happen for all his good intentions. Pedri. Osimhen. Bops him off it and wins back the ball. Now it's Mbappe. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Osimhen. Serginho.
And it's lofted through here. ஸோ Communication breakdown there, it seems. Stoichkov. தவறான தேர்வு. Gently done. Stoichkov was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Serginho. Always onto this. Osimhen. And the flag has stayed down. That looks a good ball. Not pretty, but it gets the job done. இப்பெல்லாம் உளுந்து முடிச்சு என்ன தம்பி பிரச்சனை? And he's there to retrieve it. And if you have just Nah. this, still Rem just sonra. one goal between them. 1-0 the score. Looks to clip it forward. Oh, that was vital. Out to the left it goes. Crossed into the middle. Defending of the desperate என்னமோ. variety. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. ஐயோ அது ஆடம்ஸா நான் Oh, and he's through the middle. He's shifting through the gears here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Lobbed in behind. Now it's Stoichkov. ஏண்டா இவ்வளோ It's நேரம் deflected behind for a corner. இல்ல இல்ல ப்ரோ அந்த மாதிரி வைக்க சொல்றீங்களா இல்ல வேணாம்னு சொல்றீங்களா? Portugal have the chance to go the other way. Vamos ter minuto de compensação. He's through here. தலைவன் பொத்துன்னு கோவப்படுறான் ப்ரோ. And there's the end of the first half. So the end of the first half, both teams அந்த மாதிரி have their வைக்கலான்றீங்களா moments. வேணாம் There's been no shortage of talking points, but there has been just one goal, and that is the state of it at the அதுதானே ப்ரோ ஒரு மாதிரி இருக்கும். Some first half thoughts. A lead that's மே only justified ஃபேஸ் மட்டும் கட் for me. பண்ணியா? Some excellent counter-attacking now, son. It's paying dividends. Barcelona having to have the lead in a tight old game. Half time, 1-0. So we're just settling back into this second half. இந்த மாதிரி இடத்துல தான்டா பொறுத்தனிக்குமே. That has made the crucial difference. Sané, Pedri. If they want to counter, they could do with more speed. Oh, this is a great and Stoichkov. ஐயோ அடிச்சிருக்கலாமே. Good run, lovely take, but that is where it stopped. That was created because of good, lively movement, which pretty much ப்ரோ இந்த இடத்த contained the தப்பு pass. பண்ணிட்டே இருக்கேன் ப்ரோ. Great ball if he can get there. Koundé. Defending was strong and firm. Oh, he's caught him there. It's a free kick. ப்ரோ அதுதானே ப்ரோ ஒரு மாதிரி சர்ப்ரைத்தனமா இருக்கும். சரி பாப்போம் ப்ரோ. நான் வைக்கிற ஐடியாவா என்னன்னு தெரியல. நான் And he பேச runs it in. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. Osimhen. Chouameni. Now it's Owen. And he's lost his man here. Owen! போடா டேய். Really well taken goal. Portugal are level. கரெக்ட். Well, there's always a chance அதுதான் of getting correct. caught like that when you surrender the Correct. football. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. That has certainly made things interesting. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. ஐயோ Stoichkov showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. வாங்க ப்ரோ சாப்பிட்டு வாங்க. Played right into his path. Pedri. And they're not going to make any further progress now. Stoichkov.
Kunde gets across to intercept that. Serginho, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, you could see he was... It's Cristiano Ronaldo! ஓ ஸ்கிரிப்ட் புண்டைய போட்டானுங்களாடி. And the comeback is complete. Swift, incisive, deadly, all done in a matter of seconds. Well, this is a well-rehearsed drill. As soon as possession is regained, the commitment to attack is lethal. Well, this is what we've been waiting for. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to... Cristiano Ronaldo! And he nearly went all the way. Well, we can't question the quality of the run. He'll have to answer for the rest. புண்டைய போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Vamos divulgar uma substituição. Barcelona can now introduce the first of their substitutes. Too much pressure and he's lost the ball. Now it's Osimhen. That has been cut short. Off target. And there's green grass ahead of him. Now it's Owen. Real chance! Oh, that was nice, but not quite the end product required. It's easy to say, Yeah, but difficult to stop it when runs in behind are being made like that. Portugal have their second corner now. Keeper has taken decisive action. And now a sudden chance to counter. Into the last quarter of an hour. He can get that clear. And he's only too happy to take that back. Osimhen. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And it's Messi. Osimhen hits one! And he hits the net! Once more they've done it! They just will not lie down! I could watch this every week, Peter. Talk about strength of character, wonderful. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. Substituição para Portugal. Número 8. Cristiano So, Ronaldo. time for changes on both sides, actually. Schneider. This is quite a battle. Well, the big question now is whether they can keep the energy levels up and try and grab a winner. Oh, he had to make that, and he did make it. And the counter-attack is on for Barcelona. That looks a good ball through. He's got away. Decent hit! It's run loose. Who's going to get there? That is a great ball. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Well, a goal either way at this stage. bro, would Neymar. have Bro, qualified நீங்க as a steal. அம்பாள் டீமுக்கு வரவராச்சே. Pedri. And he's there to belt it away. And smartly reclaimed. And it's played forward. Oh, a delicate chip through. Well, both sides might இவர் have கேமர் ப்ரோ suffered, டீமுக்கு வரவர் தானே ப்ரோ although பார்த்துருக்கேன். there's அங்க still a நானே அங்க chance வந்து வருவேனே. for one last fling. அதே மாதிரி உங்களையும் பார்த்துருக்கேன் நண்பர்களே. Mbappe. Great ball, and he's in here. There's the shot. Foram indicados 4 minutos de Oh, compensação. and they really should have been made to pay. Into a minimum of 4 minutes additional time. நன்றி ப்ரோ. Well, nicely intercepted. Serginho. Oh, well played, well sorted out. He could be Okay. in here. Oh, what a... Yamal!
Iniesta. And time is up. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not in... ரைட் ப்ரோ. அப்படியே ப்ரோ டெய்லி நம்மளுக்கு டீம் கண்டிப்பா போட்டு பழக்க ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க பாருங்க. 3 மேட்ச் ஜெயிக்க கொடுத்துட்டு 2 மேட்ச் பார்த்தீங்க அப்படி கொடுக்குறாங்க. இப்போ சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? நம்ம உங்களால் சாப்பிட போயிட்டாரு கேமர். அடைச்சானவன் யாரு? ஜி நான் எப்படி லைவா முடிச்சுட்டு தான் ப்ரோ. எப்படியும் 10 மணி இன்னும் 2 மேட்ச் கண்டிப்பா விளாண்டுட்டு தான் லைவா முடிச்சுட்டு தானே சாப்பிடுவோம். என்ன பண்றது? நீங்க ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டீமுக்கு வந்திருக்கீங்களா? வந்தது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. நீங்க கைஸ் பாக்குறவங்களா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாக்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. இல்லை லாங் பால் கவுண்டர் ஃபார்மேஷனை பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சேன். லாங் பால் கவுண்டரா இல்லையா? நானும் வருவேன் ப்ரோ. கேம் பிளே பார்ப்பேன். நீங்க நல்லா கேம் பிளே யார? நானா ப்ரோ? நான் நல்லா கேம் விளையாடுறேன்னு சொல்ற ஒரே ஆள் நீங்க தான். Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. அது அப்படியே பழகிடுச்சு ப்ரோ. இன்ட்ரெஸ்டா விளையாண்டு கேம் விளையாடலனா தான் நமக்கு தூக்கமே வரும். Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Chance! Great build. விளையாண்டா தூக்கமே வராது. That was created because of அப்ப இன்னைக்கு தான் பேசுறீங்க போல இருக்கு. which pretty much dictated the pass. Sané. He's looking wide. But it's Luis Suarez. Rafael Leao. Leao will not want to lose out here, not against this opponent. Adams getting this one clear. It's rare for me to look at a fullback as a potential match winner, Peter, but with Roberto Carlos, I can make an exception. இதே ஹாலாண்ட் ஆடுனா கண்டிப்பா ப்ரோ. ஆனா ஹாலாண்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்பீட் இருக்க மாட்டான். பஞ்சாயத்து ஏன் 3 மேட்ச் ஜெயிக்க விட்டு 4 மேட்ச் தோக்க விடுவானுங்க ப்ரோ. லெவல்டேக்கே பண்ணு. Nicely weighted ball. Nice bit of skill and he's away. He's got away. ரஃபேலியோ ஒரு ஹேக்கர் ப்ரோ. கேம்லயே ஹேக்கர் மாதிரி தான் ப்ரோ தலைவன். A formidable matchup. Stoichkov and they can counter here. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative. I would say both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here.
De Bruyne. Pedri. Stoichkov. And a shot! Oh, day. Did because he was under pressure. Ulka. Shot on target. என்ன ப்ரோ இது இப்படிதான் ப்ரோ ஸ்கிரிப்ட் போடணும் சீரியஸா. And we have our very first corner. ரைட். Milan have the chance to go the other way. நான் சொன்னேன்ல 3 மேட்ச் ஜெயிக்க விட்டானுங்க ப்ரோ என்ன இப்ப வந்து. He's through here. And it's Luis Suarez. And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there. அதெல்லாம் ஒரு புண்டே கிடையாது. மொபைல்ல கூட ஏதோ நல்ல ப்ளே இதெல்லாம் போட்டு பழப்பானுங்க ப்ரோ. சீரியஸா. And now they can spring out of defense. இதுல வந்து பிளேயர்ஸ் ஒட்ட வரானு. அடி பொலபலன்னு வளப்பானு. அடி தாங்க முடியாது. தூக்கிட்டு வரவன் பூராவுமே விஷப்புண்டையா வரான். ஏஎம் போட்ரேட்டர் வரான். போட்ரோன்னு நினைக்கிறேன். அப்பா அவனுக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தானு. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. That is a great pick out. And Messi! It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Serginho. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. And it's Stoichkov. And here's De Bruyne. Footballing width usually identifies with running room, and we've just seen a prime example. Oh, there's a probing ball. Always onto this. No, that's been intercepted. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. Terrific header! Goal! Milan! And Milan... இல்ல ப்ரோ ஓசில கிடைச்சது நமக்கு. What a great header, got plenty on that. Yeah, he makes those runs with great stealth and a ghost-like arrival to get his head to the ball. A 1-0 lead established. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And here's Stoichkov. And that's gone loose. Luis Suarez just eases him off the ball. And it's Stoichkov. Serginho. Iniesta. என்னடா ஒண்ணுமே பண்ணாம பால் எடுத்து போறான் அசால்ட்டா. It's Luis Suarez. கப்பைய பாத்தீங்களா? Look at the space. Messi! Terrific save by Abbiati. Oh, he's been caught napping. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. அடச்சே. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Osimhen. Sané. De Bruyne gets his pass away. Shapes to shoot. Really well taken goal. A goal on a landmark occasion for this man who makes his 50th appearance here and now. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. And that has added a whole new complexion to the game. Look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked, and oh, he's been caught on it here. And the shots! Serginho. Ball played for Stoichkov. And it's De Bruyne. Driving through the middle. வா. Hermes. There's the whistle for half-time.
Barcelona head back in at the break after a first half that has been, from a scoreline point of view in any case, an even one. ப்ரோ நீ Both ஜெயிக்க sides வரதே have பெருசு ப்ரோ, contributed in ஜெயிக்க equal விட measure. மாட்டாங்க, டிராப் Neither பண்ணி looking விட்டுருக்காங்க. overly under என்ன pressure from பண்ணாலும் the other. And at the break, glass half full, முடிச்சு half விட்ருவானுங்க. empty. It's 1-1. What have we learned from the first 45 minutes? It's been a really good watch, but I think the managers will be looking for that extra bit of organisation and focus now, just to try and get a little control on this game. Barcelona head into the dressing room after a half in which we've seen 2 goals, 1 each, and the game right on edge. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Iniesta. Oh, what a climb! ப்ரோ என்னாச்சு ப்ரோ, குழந்தாங்க Surely that deserved a better outcome. Yeah, it's 3 very மேட்ச் well புண்டைக்கு timed, அப்புறம் but கொடுக்க அவனுங்க delivering வேலையை like காட்ட that with the right ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. நான் போட்டு பொழந்துட்டு தான் இருக்கு De இருந்தாலும். Bruyne. Stoichkov. Here's a man adored by many, even deified by some. Very nicely done. Messi. And he's taking no chances there. Well, he's going to be disappointed with that. Oh, no joy this time. Serginho. De Bruyne, who does have an assist to his name. டேய் அவடைக்கே பால், என்னடா வேணுக்குன்னு பாலை விடுறீங்களா இல்ல எனக்கு புரியலடா சீரியஸா. And he's there to retrieve it. Sané. Pedri. Sané. That is good strength. And it's De Bruyne. Osimhen. ப்ரோ பாலை விட்டுக்கிட்டே இருக்கான். L'affluenza di quest'oggi è di Messi. 80.607 He's played it through. spettatori. And he was quick to react. Pedri. De Bruyne. Chance here to counter. That's a little off target. டேய் என்னடா நீ. And he offers an apologetic look. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Good ball over the top. Tchouaméni cuts out the pass. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. Messi. Great ball, and he's in here. De Bruyne. Here's Sané. And it's De Bruyne. Now that looks a decent ball. Davids. And the pass is intercepted. And here's De Bruyne. என்னடா எல்லா பாலையும். Pressure there. Messi looking to penetrate opposition lines. Stoichkov. பறக்க விட்டு தலைவா. ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. Oh, that's a waste. Barcelona were again. ப்ரோ டிவிஷன் 3 தல, டிவிஷன் 1 இல்ல. And look, Division very 3. threatening. டிவிஷன் 3க்கே இந்த நான் டிவிஷன் 1லாம் போட்டு கிழிச்சு எடுத்துருவானுங்க ப்ரோ. டீப்லி ஃபார்வர்டா மிதி கோல் போச்சறான்னு நல்லா இருந்து ப்ரோ. இன்னொருத்தன் லெஃப்ட் ஃபுட் யாராச்சும் நல்லா. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Iniesta, numero 9, Luis Suarez, Pinches it off him. lasciano il campo per Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. il numero 7. சூப்பரா பால்றா. This might be. He's had a shot! Oh, the ball's run loose here. Oh, what has happened here? Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. Couldn't squeeze it through.
That's good running with the Soboslai! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. Well, we could be headed for a scenario in which next என்ன goal ப்ரோ is நம்மள்ட்ட clear. நல்ல That பிளேயர் அண்ணா chance அவ்வளோடா could have been it too. நான் போட்டு Now, பொழப்பானுங்க ப்ரோ some இதெல்லாம் chance to counter. சொல்ல இன்னொன்னா அடியெல்லாம் வாங்கிறேன் அடியும் நாளே கிடையாது வாங்காத அடி Nicked it back promptly. And here's Eto'o. Roberto Carlos. Now it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Nice bit of trickery. Now then, clash of the egos. He's going for goal. அவ்வளோதான் பால்லாம் வெளில போய் தம்பி தலைவன் கல்லு மாதிரி நின்றுட்டு இருக்கான் You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Now it's Soboslai. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. டேய் லப்பட்டே பால் ஏன்டா ஓடிக்கிட்டே இருக்கு De Bruyne cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டான் ப்ரோ தூக்கி விட்டு அடிச்சிட்டான் ப்ரோ And we're done. Decent game of football. கஷ்டம் ப்ரோ கஷ்டம் இவனுங்க டபுள் பூஸ்டர் கார்டு கொண்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ விளையாடுற மாதிரி கொண்டு வந்து அடிக்கலாம் விளையாடுற மாதிரியே கொண்டு வர மாட்டானு பொழக்கிற மாதிரி நம்மளை போட்டு பொழக்கிற மாதிரி தான் ஆனா 4 சீசனா புஷ் பண்ணிருக்கேன் எப்படியாச்சும் இந்த பெண் 3 மேட்ச் ப்ரோ அவ்வளோதான் ப்ரோ அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்டட் தான் ப்ரோ 3 மேட்சுக்கு அப்புறம் அவங்கள ஜெயிக்கவே விட மாட்டாங்க லூச்சா போட்டு அதுக்கு முன்னாடி மேட்ச்லாம் ஈஸியாக இருக்கும்பா எபிக் கார்டு அவசியம் ஹைலைட் கார்டு எல்லாம் இருக்கான் எபிக் கார்டு தான் அவசியம் ஹைலைட்டட் கார்டெலாம் இல்லை ரவி ப்ரோ அவனுங்க தான் இப்போ கண்டிப்பாக அவங்க நிறைய பேர் இப்போ லைவ் பண்ணுறாங்க தெரிஞ்சு போச்சு அதனால் இங்கே எல்லாம் காசு கொடுத்தா இப்போ ஸ்ட்ரீமர்ஸ் எல்லாமே காசு கொடுத்து விளாட்றாங்க இந்த மாதிரி தான் காசு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸ்பின் பண்ணுறோம் நமக்கு தெரியுது அதனால காசு கொடுத்து நீங்கள் யாரும் ஸ்பின் பண்ணுறீங்களா ஸ்பின்னிங்ஸ் இருக்குதா மாதம் இந்த சீசனில் பண்ணுவீங்களா புளிட்டு வச்சிருக்கீங்களா ரவி ப்ரோ Try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest. A sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal and it has aroused the most primal of instincts in so many of us. And we are glad to have you alongside us for it. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. We have already started here. மாசா இருக்குமே அப்ப Good read. That's great positioning. ஆப்போனன்ட்லாம் Petri, real chance here. ஆப்போனன்ட்லாம் தான் பொளந்து எடுத்துருவீங்களா போட்டு Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? நானா போயிட்டான் புளிக்கிட்ட பார்த்து பயந்தே போயிருவேன் ப்ரோ He contributes just as much offensively as he does defensively. He seems to have a great instinctive understanding of when to move forward, and that means he rarely gets caught out of position on the counter attack. He should be a key player for this team.
I don't Whether like that bully. has anything to I do will with you spin. being a Bro defender spin was பண்றப்ப my நம்ம side, நம்ம Jim. என்னைக்குமே மறந்துட கூடாது நண்பரே. ப்ரோ ரவி ப்ரோ மறந்துட கூடாது. Kimmich. ஸ்பின் Yamal. பண்றப்ப சொல்லுங்க. Has a look inside நம்ம the லைவ்ல box. ஸ்பின் பண்ணுவோம் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ சும்மா Oh, ஸ்பின் that's பண்ணிட்டு. fabulous. Serginho gets it away. And he's quick to snatch it back. ஏண்டா தரகுறி பை. Pedri. They'll want to make the most of this turnover. De Bruyne. Driving forward. Neither side especially adventurous early on. Oh my god. Yamal. அப்பே போறணும் அவசரப்பட்டே குமார் போச்சு. And it's just and the finish. They've scored. அடிக்க விட்டுக்கலாமே டுப்ரேனாவை. No problem. Okay, You okay, just Ravi. cannot stop him. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. De Bruyne. No, he's missed it. De Bruyne put absolutely everything he had into that. Maybe better look next time. Kimmich. ஏய் Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Tries a shot. Good try. The outcome could so easily have been different. Chelsea with their first corner, the first in the game for either side actually. He's in space and looking for options. And now a sudden chance to counter. Chouameni. And here's Cristiano Ronaldo. கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ. And that is expertly dealt with. ஐயோ Real chance. Decent hit. Has another go. They've done it. கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ வச்சதுக்கு எல்லாருமே They simply do not மறக்க know கூட தான் what has bro. hit them. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. That's really good anticipation. Has a shot. Oh, screamer. About as நான் அட்டியது smooth as தெரியுமா it gets. மொரட்டடி தலைவன். Just one டுப்ரேனா தான்டா. takes on a whole new complexion. Look, there just wasn't much of a gap to begin with, and to find it, I think it was a fine drive, and I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit unlucky in that instance. This is threatening to become a really good game. Well, it was important they didn't get ahead of themselves and lose their discipline. This game plan could near well reward Alain them with Porte. an equaliser. வளர்ந்து விட்டான் ப்ரோ டுப்ரேனா. Midway through the first period, and 5 it's டிஃபன் looking quite a game here. ஆள் Pedri. உள்ளே Pinches it off him, இதெல்லாம் இருக்குதா. Yeah, they were looking for a counter-attack. and here's Osimhen. ஐயோ நாத்து. Gets a foot in here. Oh, he's enjoyed that. He டேய் evidently முன்னாடி loves the போவாதீங்கடா. contest. வேற நல்லா பண்ணடா. Final ball not quite right, and his teammates are irritated at that. And it's Sané. Oh, played right into his சூப்பர் path. பால் ப்ரோ. செம்ம பால் ப்ரோ. சீரியஸ் நல்ல பால். Kimmich. டிஃபெண்டர் கொண்டே Chelsea வராது. are looking to break at pace. Araujo. Kimmich. Barcelona are in need of a lift as we head up towards the break. Now it's Osimhen. Serginho. Looking for the run. And through to the goalkeeper. That is good pressure, just hounded him off it. That's good running with the ball. Oh, he's been caught on it here. In once he gets. ஐயோ Paakalam. Strong running down that left flank. He's picked his way through. Oh, great run, magical. Koundé gets in to thwart him.
Pedri. Nicely weighted ball. Now it's Stoichkov. He could be in here. And the shot! And that would have been some goal. Fuck. He ought to have made that count. He made all the right moves. And the first half is done. So half-time, no shortage of action and talking points at both ends of the field. 3 goals to light up the crowd. And a fair reflection of the territorial state Guys, of play. பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க The guys. half-time புதுசா பார்த்தா scoreline, சேனல் சப்ஸ்கிரைப் 2 பண்ணிட்டு goals to 1. local major stations. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, it remains very delicately poised, and based on the promise we've seen through the first 45 minutes, I wouldn't be surprised அடுத்த if இந்த this பால் takes எடுத்துறாங்க. another twist or two. It certainly would be in keeping. And we are back underway. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Serginho. Pedri. That's played into space. Van Dijk. Chelsea do Yo. have a chance to counter here. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? That's very neat. Succumbs to the pressure. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. That's a shade optimistic. Bellingham. Could move up a gear here. Pedri. அந்த And no, that is pretty much the end of that. பால் மட்டும் உள்ள He is போய் offering some sort of an apology there. Encourage the pass with an intelligent run, but the Hey. pass just lacked pace. Barcelona needing a change of form. நான் வேற ப்ரோ நம்ம நட்மேக்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. Movement creates more options, and that was really sharply done. He is just caressing the ball. கடுப்பாவுது கை. Stood up well to him there. Well, that's surely a foul. Free kick. The attendance for this match was 29,813. Chelsea are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. And the pass is intercepted. Zakaria. Zakaria. And here's Yamal. That's positional gold, the utilisation of space. Barcelona may only be one behind, but they're showing much in terms of threatening parity. It's a promising position. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. They're coming again ஐயோ and இதே again. பார்க்க A போறேன். lucky break ஆனா would தப்பே certainly help their cause now. A lot of space here, a real opportunity. Oh, easy pickings there. Pedri. Out to the right. Yamal moves wide and looking to get onto this. Bellingham. Pedri. Cristiano Ronaldo! பிடிக்க முடியவில்லை. ஆனா அடிக்கிறான் முடியல ப்ரோ. கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். இவ்வளோ புண்டைய போட்டு இங்கே ஆட்ட பண்ணுங்க. அடுப்புண்டா இருக்கு ப்ரோ. எப்பயாச்சும் தோப்ப விட்டுறதுன்னு Chelsea have their second corner now. நண்பர்களே பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. Number 13. And it's been taken short. And here's Saka. Number 23. Saka! Number
Oh, no shortage of confidence there. I just hope he won't let the failure to score affect him. With the ability he has, he can reproduce. Van Dijk engages and forces him off the ball. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. He is through here. Now, what about a counter-attack? And it's Messi. Zakara kept aware. எங்கேன்றா இவ்வளோ டிஃபென்ஸ் வரீங்க டக்குன்ட்டு? He's through here. ஆடா போடா. He is onto this. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. All they need is one big chance, and it may do the trick. ஓ நான் இது பண்ணவே முடியல ப்ரோ. Saka. Fiddles it through, and the flag has stayed. Mbappe! Fair attempt. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இப்போ. எல்லா இடத்துலயும் இருக்கான். கட்டியா எங்க போனாலும். Corner number 3 coming up. They've played it short. Saka! Well, he got rid because he was under pressure. டேய் அதே பண்ணாரா? Oh, what has என்னடா? happened? And here's Doku. Oh, good play on the left-hand side here. There will be 1 minute added time. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And that is that. எப்படியா இப்ப சோப்போடுன்னே பண்றானுங்க ப்ரோ, சத்தியமா சொல்றேன். They clearly feel that their efforts warranted. ஆனா ப்ரோ வீம்பு புட்டையும் சோப்ப விடுறானுங்க ப்ரோ. ஓ காட்டியம் டென்ஷன் பண்ணா சத்தியம். நாளை எவனுமே ஃபார்வர்டு போடாம அதுவே பக்கா என்ன கருமனே தெரியல ப்ரோ. நல்லா விளாண்டுருக்கவனுக்கு திடீர்னு இப்படி பண்ணுவானுங்களா ப்ரோ? வாங்க ப்ரோ எம்ஏஎஸ் ப்ரோ வாங்க. தலை கடுப்புண்டையாவது தலை என்ன தலை வீம்பு புண்டைக்குன்னு நம்மள பண்றானுங்க தலை, சத்தியமா சொல்றேன் தலை. எப்படியா எவ்வளவு நல்லா விளையாண்டாலும் சுத்தடிக்கிறானு ப்ரோ. எல்லா ஃபார்மேஷன் புண்டை எல்லாத்தையும் கரெக்டா வச்சு சுத்தடிச்சாலும் எப்படியா இருக்கானு. ஃப்ரீ டு பிளேலாம் அவ்வளவுதான் போல இருக்கு ப்ரோ. மாலா இதுக்கப்புறம் புஷ் பண்ண விட மாட்டானுங்க. இதுக்காக என்னடா இவங்க ஸ்பின்னா ப்ரோ போட்டு வர முடியும். என்ன அடிச்சாலும் பால் உள்ள சாப்பிட்டீங்களா? கேமர் 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 ஆர்டிஎஃப் அட்டாச்சா? தம்பி எல்லாம் நல்லா இருக்கு. பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. அவ்வளவுதான் சும்மா கடமை புண்டைக்கு விட்டு கடமைக்கு விட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. சொல்ற மாதிரி தான். ஆமா பிரெயின் ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம். சும்மா கடமைக்கு வந்து விடணும் அப்படின்னு எதுவும் சொல்லக்கூடாதுல்ல மத்த யாரும், அதனால விடணும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. டோரஸ்ன்ற ஒரே ஒரு பிளேயர் மட்டும்தான். It adds to a massive sense of occasion. Things have got underway here pretty promptly. Engages and forces him off the ball. Great ball if he can get there.
Serginho. Aha. Perfectly measured that. Nesta with the clearance. And they're back on the ball again. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Driving through the middle. And the pass is intercepted. Well, clearly Uli Hoeneß was a great in his own right, but was also known as one half of a legendary chance! Pull it. That pass has been well intercepted. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for... Great chance! Rudiger getting this one clear. Stoichkov. என்னடா அவனா திரும்பிக்கிறான்? He won't be happy with that one. He's going to be disappointed with that. Hullet. Now it's Hullet. Quarter of an hour played. Hullet. Well seen. Saw that coming. Serginho. Oh, we expected better, and so did he. And he's picked out the run. Neither side yet able to force a breakthrough here. Serginho. And it's Sané. பால பாஸ் பண்ணனும். Sané showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. He's got away. And that has left him in a heap. Osimhen. He's in plenty of space here. He has found the way through. Chance with a header! That's just playing it அதையும் safe. தடுக்கலாம். Simple. No way through. Pull it. கோலி முடிஞ்சு. And that could set him on his way. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Now it's Hullet. It's a mighty effort! போயிடுறா. Goal, the Netherlands! And it's the Netherlands who take the lead. மொபைல்க்கா ப்ரோ, மொபைல்க்கு அந்த அளவுக்கு What கிட்ட a ஆகாது. great இப்போ அளவுக்கு header, கிட்ட got ஆகாது. plenty on that. Yeah, he makes those runs with great stealth and a ghost-like arrival to get his head to the ball. The Netherlands have broken through. It's 1-0. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Serginho. Chouameni cuts out the pass. It's gone out for a throw-in. Can he finish? சும்மாடா. And he was there to get a vital touch. Bullet clearly thought he had the beating of the keeper. Size really matters, and it's time to make it matter now. And the goalkeeper's got a good palm to that. And here's Yaya Toure, shapes to shoot! Oh, nearly, but not quite. Oh, he's usually such a good finisher. Oh, good read. That was well played, well stopped. Osimhen. Barcelona certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Well timed, excellent interception. 5 minutes till the break. And that's the end of that. It all started well enough. And he's intervened well there. Adams. Oh my god. Eto'o. And his great hit!
Oh, such a clever touch. Cruyff doing full tilt down the left. And that was very necessary. And the whistle goes for half-time. So there we are, half-time. Both teams head into their respective dressing room. And while there was a genuine flow about the game, most importantly, there has been just one telling moment. It is still very tight here. The game still up for grabs. And the half-time score, 1-0. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So we're just settling back into this second half. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two. Just looked a step too slow on everything. The Netherlands look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. A lot of space here, a real opportunity. A real chance if he can get through. And the shot! Sticks it away! And this is getting better and better. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. So that's 2 now without reply. We're looking at a very different game now. The command has been established. Stoichkov, De Bruyne, so nearly the perfect ball. They've got to be quick moving this forward. ப்ரோ ஸ்டீம்ல நல்லா தான் ப்ரோ Scene இருக்கு. two. Well, he was clearly disappointed with that pass. The Netherlands clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Well, that's beautifully weighted. Tramini gets it away. Adams. The attendance for this That's match was alert and sharp and very well played. Back into the middle. Into the box. And that should get the job done. Stoichkov. And Sané. Sané will not want to lose out here, not against this opponent. Over to the left. Serginho. Oh, easy pickings there. Not the most accurate pass. Vieira. Cruyff. And it's Hullet. Cruyff. Oh, well played. He's taken that really cleanly. Koundé, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And there's green grass ahead of him. And he போடா wasn't புண்டா able to. ஸ்டோல்கா. Red card gets rid without sophistication. Closing in on the last quarter of an hour. Oh, he's got the shot away! இதுக்கு மேல என்னடா Without நான் hesitation. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And here's Osimhen. Serginho in towards the middle. Well, now it's a race for the ball. Oh, this looks sharp. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, super find. நானே எடுத்துக்கிறேன் bro. We've got to make this nice and quick. Seriously. And now the breakaway. And here's Osimhen. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. Whatever he had in mind, that was not it. Change of plan here, perhaps.
That's good pressure. It gave him no other choice. And they win it back again. De Bruyne. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Can he put it away? And it's there! And surely that settles it. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. ஏண்டா எந்த ஒரு காரணா The Netherlands find a position of real strength now. He's had a fair tumble under that challenge. என்னடா எனக்கு சீரியஸா ஒண்ணே ஒண்ணு புரியல ப்ரோ. That is a little undercooked. There will be 1 minute added time. And here's Osimhen. Pull it. And that is that. Barcelona have very little in the way of excuses here, simply having no answer to a display that was stunning, scintillating. There was to be only one outcome. Just a quick announcement. Your And an reflections exciting then, one, Jim. too. We're Well, about to there was a announce today's distinct hockey lack number. of... காரத்தாயிலே குட்டி என் தலையை விட்டு அடிச்சு. என்ன ப்ரோ இப்போ இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்றீங்களா? ஷூ நான் பாக்குறேன் என்னடா அது. நண்பர்களே ஜோன்ஸ் ப்ரோ சாப்பிடல. இதோ லாஸ்ட் மேட்ச் ப்ரோ, அவ்வளவுதான். அப்படியே போட்டு புறப்பட வேண்டியதான். முத்த சொல்ல நம்ம இமையா முடிச்சுட்டு சாப்பிட வேண்டியதான். ரொம்ப ப்ரெஷர் ஆக்குறானுங்க ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ மொபைல்ல என்ன கதைன்னு தெரியல, ஆனா சத்தியம் இதை போட்டு எனக்கு கொண்டுறாங்க ப்ரோ. தொடர்ந்து 3 மேட்ச் விளாண்டா 4வது மேட்ச் தோல்வி நண்பருங்க. அது மட்டும் வாஸ்தவம் நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு ப்ரோ. தொடர்ந்து நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மேட்ச் வந்து விளையாடுறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ இது இப்போ அடிச்சு பழக விட்டுருவானு. ப்ரோ திருப்புல மாதிரி கைஸ் பாக்குறவங்க லைக்கை போட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாத்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ப்ரோ 600 போயிட்டீங்களா? சூப்பர் ப்ரோ. நைஸ் 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 ப்ரோ. அவ்வளோதான். ஆனா கேரளாலாம் அவ்வளோ பேர் பாக்குறானுங்க ஒரு ஸ்ட்ரீம். கேரளால வந்து இப்போ ஃபுட்பாலுக்கே 1000 பேர் 2000 பேர் பாக்குறானுங்க. தொட்டா 1000 பேர். ஒரு ஸ்ட்ரீமர்லையுமே குறைஞ்சது ஒரு 500 பேர் 400 பேர் 300 பேர் இருக்கானுங்க ப்ரோ. சீரியஸாவே இங்க நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்றதே மிஞ்சி போனா ஒரு 10 பேர் 20 பேர் தான் பண்ணுவோம் தமிழ்ல. ஆனா எல்லாத்துக்கும் பாருங்க
6 7 5 2 1. எனக்கெல்லாம் முட்டையெல்லாம் மைனஸ் நெகட்டிவ்ல போயிட்டு இருக்கு. கேரளா செம்ம ஃபுட்பால் நிறைய பார்ப்பாங்க. கரெக்டாலுங்க ப்ரோ. ப்ரோ ஏதோ தேவையா ஏதோ பண்ணிட்டு போட்டு போகுங்க. பழைய பேசுறேன் எல்லா நான் 6K டச் டுடே. சூப்பர் சூப்பர் தலை. அதான் எனக்கு இந்த கேம் கண்டாலே வெறுப்பாகுது. So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment. This place is living up to its reputation as one of the noisiest halls of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. So it's away we go then. Ljungberg. Bro பாருங்க. அதென்னா நல்ல ப்ரோ நம்ம ஆளு ஒருத்தர் வந்து தமிழ்நாட்டுல இருந்து நல்லா விளையாடுறாருன்னா அதெல்லாம் ஆச்சரியம் தான் ப்ரோ. ஃபுட்பால் இங்க எல்லாம் கம்மி ப்ரோ பாக்குறது யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க. Serginho. They've got to make this nice and quick. And no, that is pretty much the end of that. Passing is crisp and sharp. And it's Ronaldinho. And he's in on goal. Shapes to shoot. And that is certainly not what he had in mind. Oh, look, I don't want to sound too bro, அவர் வந்து ஃபாரின் காரங்க தான் bro பாப்பாங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டு பையன் bro. தமிழ்னா De Bruyne. Oh, perfectly measured that. புரியுதா? நம்ம அவருக்கு நைட் லைவ் போறனால ஃபாரின் காரங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. நான் வெளில போயிட்டானா? And we have our very first corner. Not pretty, but it gets the job done. And now they can spring out of defence. Stoichkov. Nah, pass it. And that's what you call inspired goalkeeping. Stoichkov is on bro. Yo. Corner number 2 then. அதான் தடுத்துட்டான். bro சம்மா பால் bro இது. And now a sudden chance to counter. Saliba. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative. I would say both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Ah, good steal. He just read it. De Jong. Neither side yet able to force a breakthrough here. Costa Curta. De Jong. Here's Ljungberg. Little pass back. They're really getting no time to push பண்ணேன்னு வெச்சுவாங்க அவ்வளவுதான். Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Bastoni spots it and intercepts. Bumps him off it and wins back the ball. Ljungberg. Oh, it's Batistuta. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. And the flag has stayed. Osimhen! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Beautifully worked to take the defense out of the picture, but there'll be no rush to see the replay. நீ அவங்களே ஸ்ட்ரீம் பார்த்தாங்கன்னா ஒண்ணுமே புரியாது bro. ஏமா எல்லாம் வரவன் பூரா ஃபாரின் காரனா வந்தா
செம பால். Stoichkov, he's through, now is he in? It's loose now and they want to get it back. And he gets rid in a hurry. Oh, good read. That was well played, well stopped. De Jong running with the ball, approaching the half-hour mark. கான் எந்த சைடு போட்டாலும் தாக்குறானே, பிடிக்கிறானே. Robertson. Well, it looked promising, but the final ball is just not quite right. Pedri charging forward, the ball at his feet. Cleared without hesitation. Chouameni. ஆமா ப்ரோ, நான் பேசக்கூடாதுன்னு தான் ப்ரோ நினைக்கிறேன். Now Costa Curta. ஆனா முடிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. வாயை திறந்து பேச வச்சிடறாங்க. Robertson. நான் கரெக்ட் தான் நீங்க சொல்றது. நானே நிறைய அவாய்ட் பண்ணேன் ப்ரோ. ஆனா என்ன பண்றது? Ronaldinho. It's Batistuta. கேம் அப்படி ப்ரோ. De Bruyne. Stoichkov. Stoichkov is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. 0-0, but nevertheless a very decent game. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Last-ditch defending, but that'll do. And it's Stoichkov. Robertson defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Ljungberg. போறா. அதான் ப்ரோ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்போ பேசுறேன். ஆமா ப்ரோ, நானும் பேசக்கூடாதுன்னு தான் வாயை மூடிட்டு இருக்கேன். டென்ஷன் ஆக்கிடுறாங்க ப்ரோ. சரி டீமுக்குன்னு இப்போ நம்ம கேம் வந்து நம்மளா தோத்தா பரவாயில்ல ப்ரோ. அவனுங்க அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு விளையாடுறோம், டீமுக்குன்னு பண்ண வைக்கிற மாதிரி இருக்கு. இவங்க பாருங்க, இவெல்லாம் வந்து துபாய்க்காரன், இவனுக்கு என்ன சம்மந்தமே கிடையாது. இந்தியா கூட கனெக்ட் பண்ணி அது எப்படின்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும், அவனுக்கு ஸ்பீடா இருக்கு. டக்குன்னு முடிச்சிடுறான், 4 அடியில போட்டு முடிச்சு விடுறான். கடுப்பா இருக்கும். மொபைல்ல கூட இந்தியன் பிளேயர் வரும், இந்தியன் பிளேயர் தான் வராங்க மொபைல்ல. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need. Can he finish? அது பார்க்க நமக்கு ஈஸியா இருக்கும், ஆனா விளையாடுறப்போ சரியான கஷ்டமா இருக்கு. நம்மளா தோத்தா பரவாயில்ல, அவன் தோக்க விட்டா தான் கடுப்பா இருக்கும். Oh, sweet feet. De Bruyne. Sané. Neither of these two want to come off second best. He's in plenty of space here. And he's cut it out. Costa Curta. And Robertson. Perez. Bastoni. Ronaldinho. Passes coming off in quick succession here. This is De Jong. Batistuta. Good challenge, excellent challenge. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Oh, great chance. Ronaldinho. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Perez. Perez powering forward here. Now it's De Jong. Cross from Robertson. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. They just simply want to engage the counter-attack. Quality ball. De Bruyne. Shifted off it. Ronaldinho. Ljungberg. Here's Chouameni.
Robertson. Osimhen. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. சொல்லுங்கப்பா. That'll have stirred a little concern. நான் வரேன். He is through here. He's got tall. Smashing delivery, just didn't do enough with it. Yeah, that was really sharp. That kind of delivery can play havoc with defences. பாக்குறவங்க லைக்க போட்டு பாருங்க. ரெயின்போ நான் வீட்டுக்கு போயிட்டீங்களா என்ன கதை? Substitution on the field. Number 8. We have got changes here from both sides, in fact. Number 10. Ronaldinho. Bro. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. There's the shot! Oh, taken with style! Finally, the deadlock is broken! Look, before we can even delve into the detail, the significance of taking the lead should be our initial reflection, and that's priceless. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. So the first goal of the game. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. And here's Stoichkov. Serginho really added the width there, thanks to his willingness to make the run. Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. White did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Now it's Stoichkov. He's got the shot away! Oh, that could cost him. இல்லப்பா And that's a ஷாப்பிங்ல great response, இருக்கேன். though, and it's a Okay, bro. statement declaring that they're not done with this yet. Barcelona are in a tearing hurry to save themselves here. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. Ball is over the line. Hey. ஆளுக்கு. White is one whose deliveries we all know about. And here's Beckham. Ljungberg. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Beckham standing over it. They've played it short. Climbs up big! And kept out by the most elastic of saves. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. It's a mighty effort! Tchouaméni gets rid without sophistication. I think it's time for them to concentrate on closing this one out. He could be in here. Mbappe, well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Robertson, keep the ball and you win the game. It really is that simple. And that's that. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline in the end. Security staff for Ora each இந்த of மாதிரி the எல்லாம் Please report பாரு. to this Position position myself, immediately. and this
வா திரும்பி கரெக்ட் விட்டானுங்க bro. ஏய் வேறதே வேஸ்ட் bro. ஒரு மேட்ச் போட்டா 4வது மேட்ச் போறோம். ஓகே ப்ரோ அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிடுறேன் கைஸ். we'll meet tomorrow. நாளைக்கு பார்ப்போம் நண்பர்களே. சரியா? எல்லாத்துக்கும் பிரெயின் ப்ரோ பாய், கேமர் ப்ரோ பாய், மியாஸ் ப்ரோ பாய், நான் நெய்மார் ப்ரோ எல்லாத்துக்கும் பாய் கைஸ். முடிச்சிடுறேன். பாய் 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 நண்பர்களே. வில் மீட் டுமாரோ. நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைக்கு கண்டிப்பா லைவ் வாங்க. பாய் ப்ரோ, நெய்மார் ப்ரோ, விமியாஸ் ப்ரோ எல்லாருக்கும் பாய். நான் சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுங்க. பாய் முடிக்கிறேன்.